Okay. Yes, Mr. Ahmed. Yes, okay, okay. Can you hear me? Can you hear me, sir? Yes, Mr. Ahmed, you are sharing your screen. Please start the presentation. Okay, thank you. Okay, hello everyone. Thank you for joining me here this afternoon. Before we begin, let me introduce myself briefly. I'm Ahmed Maghri from Morocco, doctoral student at the Faculty of Science, Oujda. I'm going to be talking about our topic, the effect of culture media, plant growth regulator, and pretreatment process in vitro open seed germination. The plan is as follow. Firstly, introduction. Secondly, material and method. Introduction. When we speak about Opantia ficus, but it's characterized by a high production of fruit and biomass even in the severe condition. In addition, its a versatile plant can be developed in several products like food, product, cosmetic, pharmaceutical, and cattle, and more. This is what make this plant the ideal plant for the development of marginal lands. Some factors limiting the spread of Opantia. For these plants, the dormancy is a strategy that allows these plants to overcome bad climatic condition. Seeds have ability to survive for long periods up to 50 years or more. But this phenomenon has an obstacle for the germination. The multiplication of this species carried out mainly by conventional methods and vegetative propagation by in vitro culture and in vitro seed germination and propagation. The purpose of this study is to search the optimal condition allowing to answer the highest germination rate of seeds in the harvest periods. And secondly, to accelerate the initiation of the germination processes and to shorten their completion time by the action of chemical agents. We will move on the materials and methods. Plant material. The mature fruit were collected in March 2018 on Spinacin mother plants from the rural commune of Sidiburia, region of the Oriental. The seeds are located in the bioclimatic floor semi-arid. The average annual precipitation is 287.2 millimeters, and the average temperature is 16.7 degrees Celsius. Seeds extraction operation. Fruit containing an average of 40 seeds per fruit were manually removed from fresh pulp and washed with tap water. The broken, deformed, and damaged seeds, the damaged seeds were discarded. The average seeds weight is 0.0183 grams. Some picture of seeds extraction. We have left seeds rinsing with the tap water and right desiccation of seeds in the open air. Seed disinfection operation. In general, the disinfection of the seeds does not pose any problem. The seeds support high concentration of detergent. Firstly, the seeds are soaked in 70% ethanol solution for 1 minute. And secondly, immersed in a 30% sodium hypochlorite solution for 25 minutes. And thirdly, and finally, washed with sterile distilled water for 4 times 5 minutes each. We have two pictures left. We have seeds disinfection processes and right seeds after the disinfection process. Seeds germination with dot scarification in different growing media. We have 3 different media were used for this first study. The Mirachige and Skog medium MS with dot hormone and dilated to a half 1 ms and a dilated
a half 1 ms supplemented with gibberellin. Seed scarification with sulfuric acid. After sterilization, the seeds were treated with concentrated sulfuric acid, H2SO4, for various time ranging from 0 to 60 minutes. After the seeds have been washed for 4 times with distilled water. Picture shows incubation of scarified seeds in a culture chamber at temperature controlled at 26 degrees Celsius. We will move on the result part. Some pictures of seeds germination. We have left germination of not scarified seeds started after 80 days of culture, and right germination of scarified seeds started after only 50 days. Now we will speak about the result of seeds and scarifieds. The germination of the ascarified seeds did not begin until 2 months after seeding culture. This graph shows always the germination rate of seeds cultivated in half 1 ms medium supplemented with gibberellin, present by color green. Is higher compared to germination rates in other culture media. In order to see are there really significant difference between the different backgrounds of culture, we want to ANOVA test a single factor. This test makes it possible to confirm or reject the alternative hypothesis H1. The test results are highly significant. We rejected the null hypothesis H0, and we conclude that difference between the different culture media. We go to the post hoc test to see which of the group comparison taken in pair are significantly different. We have here test post hoc. According to this test, the only significant difference exists between the two culture media, MS and half 1 MS supplemented with gibberellin. The test 2K, both group MS and 1/2 MS supplemented with gibberellin belong to different group. MS belongs to the first group, and 1/2 MS supplemented with gibberellin belongs to the second group. MS 1/2 gibberellin medium has the highest germination average with 6.30 is the best choice to practice the germination processes. Now we will speaking about the seeds scarified. Only 15 days was enough to start germination of scarified seeds. The highest germination rate, 37%, was obtained with the 30-minute treatment and just after 60 days. The scarification by sulfuric acid is effective in the improvement of the rate of seed germination and its speed. We have some pictures of some morphogenetic abnormality was obtained. We have left tetracotyledone and right tricotyledone. Conclusion. The 1/2 MS medium supplemented with gibberellin increases the germination rate. The pre-treatment of seeds with sulfuric acid for 30 minutes was essential and effective for speeding up germination processes. Grass scarification germination time decreased to 2 weeks instead of 2 months or more. Thank you for your attention. Thank you, Mr. Ahmed, for this interesting presentation. I just have a question about the figure presented
the germination rate as function of the time. So why after exactly 8 days the germination rate increase? 8 days. Yes. Can you speak French, please, if you want? Ok, donc la germination des rats en fonction de temps. Pourquoi Oui. après exactement 8 days, donc 8 jours, on trouvera l'augmentation de la germination. Pourquoi? En effet, lorsqu'on parle des graines scarifiées, seulement après 15 jours, la germination a commencé. Mais les graines non scarifiées, la germination n'a commencé qu'après 2 mois. C'est ça le problème. Donc, le but de la scarification, c'est d'accélérer le processus de la germination. C'est ça. Donc, tout dépend des types des grains, normalement. Type de la scarification, les graines, ce sont les mêmes. Mais ce qui se change ici, c'est le milieu de culture et est-ce qu'il y a une scarification ou non. Dans le cas là où on a une scarification, donc la germination a été accélérée et nous avons obtenu une germination au lieu de 15 jours, pendant 15 jours au lieu de 2 mois. Merci, Sim Ahmed. Très bien, félicitations pour cette bonne présentation. Donc, Merci. on va passer directement à la seconde. I'm Merci calling beaucoup. for Alawi Karima. Okay, you can stop the share of screen. Yes. So I'm calling for Alawi Karima, which will present the work entitled in vivo test of artificial activity by laboratory by Lactobacillus. Okay. You can start. Bonjour, je suis Karima Alaoui, étudiante doctorante à la faculté des sciences au laboratoire de biochimie et de biotechnologie. Alors, je vais vous présenter un travail sur le test in vivo des activités antifongiques et des lactobacillus contre le champignon Phytophthora infestans, maladie de la pomme de terre. Et la pomme de terre, cela nomme tuberosome, est l'une des cultures les plus répandues dans le monde et constitue l'aliment non céréalier le plus important. Il est cultivé dans 153 pays et il est la 4e culture agricole après le blé, le riz et le maïs. Au Maroc, la pomme de terre est l'une des cultures les plus importantes sur le plan économique. La superficie consacrée à cette culture est de 50 000 à 60 000 hectares par an. Elle représente 18 à 19% de la superficie totale des cultures maraîchères. Dans le monde entier, le mildiou est la maladie la plus répandue dans les zones de culture de pommes de terre et tomates. Il est particulièrement important en raison des pertes économiques importantes qu'il génère. La maladie a marqué l'histoire, conduit à la famine d'1 million de personnes en 1840. Ainsi, c'est la cause principale de migration des Irlandais vers l'Amérique. Les fongicides à base de cuivre ont été énormément utilisés pour lutter contre de nombreuses maladies des plantes descrites, y compris les taches fongiques et bactériennes, les brûlures, les anthracnoses, les chancres et le mildiou. Cependant, depuis longtemps, il y a une demande croissante de remplacer les fongicides chimiques par des alternatives plus durables en raison d'inquiétudes quant à leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Bien avant que l'on soit conscient de l'existence des bactéries lactiques, ils n'ont été utilisés que récemment dans la conservation des aliments à base de lait, de viande, de poisson, de légumes et de fruits. L'objectif principal de ce travail est de caractériser par des tests in vivo l'activité antifongique de 2 bactéries lactiques, Plantarum et Brevis, contre le Phytophthora infestans sur tubercules de pommes de terre. Alors, comme matériel bactérien, nous avons utilisé 2 souches de bactéries lactiques, Brevis et Plantarum, qui sont isolées des olives vertes marocaines en fermentation traditionnelle. Pour la culture fongique, nous avons utilisé le champignon Phytophthora infestans, une culture pure et jeune. La suspension sporangiale a été préparée à partir d'une culture jeune. Les spores ont été récoltés en ajoutant le twin 20 et l'eau distillée stérile pour récolter les spores. La solution récupérée a été filtrée et comptée à l'aide d'un hémocytomètre. Une illustration d'une Phytophthora infestans qui est purifiée dans des boîtes de pétri. Comme matériel végétal, nous avons utilisé des tubercules de pommes de terre, ont été sélectionnés de façon ayant la même variété, même taille, même âge physiologique, même forme et exemple de maladie
et de toute anomalie externe. Alors, les pommes de terre, nous avons nettoyé les pommes de terre, désinfectées et trempées dans une solution d'hypochlorite de sodium 1% pendant 2 minutes, puis rincées à l'eau de robinet et laissées sécher à l'air avant de les blesser. Les blessures ont été réalisées à l'aide d'une emporte-pièce stérile 2 mm de profondeur et 2 mm en largeur, puis inoculées avec 25 microlitres de surnageant, d'une concentration de 10 à la puissance 8 unités formant colonie par ml. Après 1 heure, la trou a été inoculée avec 25 microlitres de la suspension sporangiale de Phytophthora infestans avec une concentration de 10 à la puissance 5 spores par ml. Les tubercules du contrôle positif ont été inoculés uniquement avec les suspensions sporangiales et le contrôle négatif ont été inoculés uniquement avec l'eau distillée stérile. Alors, comme résultat, lors du test in vivo sur tubercules de pommes de terre, voilà, on montrait que le traitement avec les lactobacillus, que ce soit Plantarum ou Bovis, ont un effet protecteur sur les tubercules contre la pourriture causée par le champignon Phytophthora infestans et que les lésions caractéristiques de la maladie mettent beaucoup de temps à apparaître sur les tubercules. Alors, les lactobacillus plantarum ou Bovis, ils produisent de nombreux agents antimicrobiens et ont une forte activité antagoniste contre de nombreux micro-organismes, y compris les organismes d'altération des aliments et les agents pathogènes. Alors, l'incidence de la maladie dans les tubercules traités par les lactobacillus était statistiquement significative inférieure à celle du témoin positif. La proportion d'inhibition de la nécrose par rapport au témoin positif est de 42,54%. Et on n'a observé aucune lésion n'a été développée sur les tubercules de témoins négatifs non traités. Et le témoin positif inoculé avec la suspension des bactéries a développé des grandes lésions caractéristiques de mildiou, comme c'est illustré dans ces deux photos. Alors là, c'est une illustration toujours des tubercules découpés en deux pour montrer le degré de sévérité de la maladie à l'intérieur des tubercules. Comme conclusion, les pathogènes fongiques post-récolte sont les principales causes de pertes économiques substantielles dans les fruits ou légumes stockés et peuvent également être considérés comme des sources de mycotoxines impliquant des graves problèmes de santé. Les souches lactobacillus sont des organismes importants reconnus pour leur capacité de fermentation ainsi que pour leurs bienfaits pour la santé humaine et la nutrition. L'un des lactobacillus les plus répandus, c'est le Plantarum ainsi que Bovis. Il produit plusieurs agents antimicrobiens et exerce une forte activité antagoniste contre de nombreux micro-organismes, y compris les organismes d'altération des aliments et les agents pathogènes. Dans ce contexte, Lactobacillus plantarum et Bovis peut être considéré comme une alternative aux fongicides synthétiques. Les données présentées montrent l'activité antimicrobienne in vivo de Lactobacillus plantarum et Bovis contre Phytophthora infestans et indiquant ainsi la possibilité de l'utiliser comme une solution alternative et biologique. Et merci pour votre attention. Merci, madame, pour cette meilleure présentation. Donc, l'objectif, c'est l'étude de l'activité antifongique du pomme de terre. Alors, pour tous les participants, est-ce que vous avez des questions? Alors, madame Karima, comme solution, normalement, l'étude, c'est juste l'utilisation de logiciels in vivo pour traiter l'activité antifongique. Mais, à mon avis, est-ce que vous avez des solutions pour ces maladies, ces types de maladies microbiennes? Oui, alors la maladie Phytophthora, la maladie c'est le mildiou, l'agent causal c'est Phytophthora infestans. Il attaque la pomme de terre. C'est une maladie qui est néfaste pour cette culture. Alors comme traitement, pour l'instant, il n'y a pas un traitement biologique pour lutter contre cette maladie. Il n'y a que les traitements chimiques à base de cuivre. Et notre objectif ou bien notre but, c'est de trouver des solutions alternatives durables, comme le cas des lactobacillus, car les lactobacillus n'ont pas un effet néfaste sur la santé humaine ni pour l'environnement. Déjà, nous avons réalisé des tests in vitro. Nous avons trouvé des résultats très positifs, alors que ces lactobacillus, ils ont un effet inhibitrice et même
fongicide sur le champignon. Après, nous avons passé au test in vivo sur tubercule. Et les travaux prochains, nous allons utiliser c'est lactobacillus comme traitement. Nous allons le pulvériser sur les plantes entières au champ. Comme ça, on peut voir leur effet sur les plantes entières au champ. Mais comme traitement contre cette maladie biologique, il n'y a pas un traitement biologique. Il n'y a que les traitements chimiques. Très bien, donc il y a seulement la chimie. Oui, Merci beaucoup, Madame Karima. On va je passer vous en prie, normalement monsieur. troisième présentation qui va présenter par Monsieur Barkawi Hassan. Madame Karima, merci de désactiver oui, votre désolé. partage. Oui, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Madame Karima, Oui, attends, désolé, j'ai un problème. arrêtez le partage s'il vous plaît. Oui. Normalement, en haut, Oh, vous arrêtez. trouvez arrêter Oui, le partage. d'accord. Très bien. Monsieur Merci. Hassan, merci de partager avec nous Oui, votre... très bien. Très bien. Vous avez la Oui, parole. vous m'entendez, M. Melki? Oui, c'est Oui, Hassan. salam alaikum. Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, Monsieur Hassan. Oui, ça va. Premièrement, je salue tous les participants, monsieur le modérateur. Finalement, il m'arrive un problème avec mon PC, donc je ne peux pas faire une présentation diapositive, donc je vais la faire oralement, si vous permettez. Voilà. Donc, OK. oui, monsieur le Malki. Vas-y. Vas-y, c'est Hassan. Marhaba. Oui, merci, c'est Malki. Donc, mon exposé ou bien mon travail est intitulé de l'étude comparative de l'efficacité de 10 huiles essentielles de deux familles botaniques qui sont l'amiacée et le poacée sur la croissance mycélienne de l'agent causal de la fusariose vasculaire, qui est le Fusarium oxysporum. Donc, on sait que le Fusarium albidinis, Oxysporum albidinis, est un champignon pathogène. C'est un deutériomycite, c'est un agent pathogène tellurique qui vit dans le sol. Et c'est l'agent causal d'ailleurs de la fusariose vasculaire connue sur le palmier dattier, Phoenix vaccinifera, qui se considère comme une maladie incurable. Voilà, notre travail porte sur l'étude de l'efficacité de la matière active existe dans les huiles essentielles de deux familles botaniques comme une contribution à l'étude de la faisabilité de l'application des alternatives de la lutte chimique qui sont d'origine végétale. Donc, on parle des biopesticides d'origine végétale. Donc, commençons par le matériel. Donc, le matériel végétal, les plantes utilisées dans ce travail sont deux plantes, la citronnelle, Ceibopogon cetratus, avec la famille des Poacées, et la lavande dentata, la famille des Lamiacées. Et les parties utilisées, c'est des parties aériennes, les feuilles plus les fleurs. Concernant le matériel fongique, premièrement, commençons par l'isolement. Donc, la souche de Fusarium a été isolée à partir d'un rachis contaminé de cultivar de Fugus. Donc, on connaît donc il existe à Figuig. Donc, le cultivar de Fugus attaqué par la fusariose vasculaire. Donc, de cette raison, de fragments de 0,5 cm3 sont désinfectés par l'éthanol, suivi par un flambage, ensuite disposés dans un milieu PDA et incubés pendant une semaine à 27 degrés pendant donc 7 jours. Concernant la multiplication sur le milieu PDA, donc de ces raisons, des pastilles de 0,8 cm de diamètre sont prises dans la culture déjà âgée 7 jours et réincubées dans des boîtes de pétri contenant 20 ml de PDA. Concernant l'extraction des huiles essentielles, donc l'extraction a été réalisée par la méthode d'hydrodistillation des parties aériennes et selon le dispositif expérimental des huiles essentielles, se sépare par simple différence de densité, l'hydrolat et l'huile essentielle. Donc, vous connaissez tout le dispositif de l'hydrodistillation. Concernant la détermination du rendement, se fait par l'équation, le rendement est égal à la masse extraite sur la masse d'échantillonnage fois 100. Donc, on va la calculer après. Puis, on passe par l'identification chimique des huiles essentielles
qui est faite sur une CPG couplée d'un spectromètre de masse, donc sur l'analyse chromatographique, voilà, qui est donc du type schéma d'ISO série CGNS QP 2010. Donc, c'est le nom de matériel avec un injecteur de splitless. Donc, concernant la préparation de différentes concentrations, donc on prend un gramme de l'huile essentielle solidifiée en 1 ml d'éthanol avec une perte de 99%, puis dilué 10 fois par l'ajout de 9 ml de l'eau de stylo. Donc, les trois concentrations prêtes sont 0,25 g par litre, 1 g par litre et 2,5 g par litre. Concernant l'essai de l'activité antifongique, donc la méthode de contact direct est utilisée dans ce travail. Il consiste à verser des concentrations des huiles essentielles dans des tubes contenant 2 milieux de PDA et collés dans des boîtes de feutré à raison de 20 ml pour chaque boîte de feutré. Des disques mycéliens de 0,8 cm de diamètre de fusarium ou bien de champignon sont prélevés ensuite inoculés au centre de chaque boîte de pétri à raison de 1 disque par boîte. Donc, chaque concentration est répétée 3 fois. Donc, les boîtes sont incubées 144 heures à 27 degrés. Donc, on a le témoin négatif qui ne contient pas des huiles essentielles et le témoin positif, c'est l'huile essentielle plus l'éthanol. Donc, sont réalisées dans les mêmes conditions et les mesures sont prélevées après 72 heures d'incubation. Concernant les paramètres mesurables, en commençant par l'évaluation de la croissance mycélienne. Donc, l'évaluation a été évaluée toutes les 24 heures en mesurant le diamètre de la rondelle en passant par le milieu. Donc, c'est une méthode physique, purement physique. La lecture a été réalisée chaque jour en comparaison, bien sûr, avec le témoin qui ne contient pas les huiles essentielles et le témoin positif. Le deuxième paramètre, c'est la détermination du pourcentage d'inhibition. Monsieur Hassan, je pense qu'il a un problème de connexion. Le VCM, qui s'exprime par la somme des rapports de distance diamétrale de chaque jour, de chaque concentration, de chaque huile essentielle à différentes concentrations. Oui, on a fait une analyse statistique avec à l'aide de logiciel SPSS, Statistics 25.0. Donc voilà, donc commençons, donc passons au résultat. Donc, pour le rendement de l'avondilla dentata, on a obtenu 1,06%, ça pour le rendement, et le rendement de la citronelle, donc 0,46%. Donc, une différence de rendement. Donc, sachant tous que le pourcentage des huiles essentielles, elle est très faible. De ça, on a obtenu ces faibles rendements. Concernant l'analyse sur chromatographie en phase gazeuse couplée de spectromètre de masse, l'élément majeur pour la citronelle, on a trouvé l'élément alpha-cétral avec un pourcentage de 28% et le bêta-cétral avec un pourcentage de 51%. Pour l'analyse CPG couplée MS, pour la lavandula, on a trouvé l'alpha phénocarbiol avec un pourcentage de 21%, le myrténol avec un pourcentage de 13% et le sénior avec un pourcentage de 13%. Concernant la croissance mycélienne a été réalisée ou bien révélée par la présence ou l'absence de la croissance radiale de Fusarium oxysporum albuginum. Donc, l'analyse des graphes montre que les deux huiles essentielles exercent une activité inhibitrice totale sur la croissance du champignon Oxysporum, Fusarium oxysporum albuginum, mais à des différentes concentrations.
Donc, concernant l'acétronel, c'est à partir d'une concentration de 1 gramme par litre. Et concernant la lavande, à partir de 2,5 grammes par litre. Concernant le pourcentage d'inhibition pour la plante de l'acétronel, donc on a obtenu un pourcentage d'inhibition de 100% à partir d'une concentration de 1 gramme par litre. Et concernant la plante de lavandula, on a obtenu un pourcentage d'inhibition de 71% à une concentration à partir de 2,5 grammes par litre. Concernant l'indice antifongique pour l'acétronel, donc on a obtenu un indice antifongique de 100% à partir d'une concentration 1 gramme par litre. Et concernant la lavandula, donc l'indice antifongique se varie de 52% à 100% d'une concentration de 1 gramme par litre jusqu'au 2,5 grammes par litre. Concernant le paramètre de la vitesse de la concentration de la croissance mycélienne, donc on note que la vitesse décroît avec le temps jusqu'à l'inhibition totale. Chez la lavandula, on note un arrêt ou bien un arrêt de la croissance, de la vitesse de la croissance mycélienne à une concentration de 2,5 grammes par litre. Et concernant la citronelle, on note une diminution qui se commence par 1 gramme par litre. Donc, comme résultat, on peut dire que les deux huiles essentielles exercent une activité antifongique très prononcée sur la croissance de Fusarium, Oxysporum albidinus, l'agent causal de la fusariose vasculaire des palmiers dative. Donc, les résultats sont prometteurs et encourageants et reste à développer des travaux au niveau du terrain. Et merci pour votre attention. Merci, c'est Hassan, pour cette présentation, même si que vous n'avez pas partagé avec nous le PPT, mais c'est bon. Donc, j'ai juste une question au niveau de la méthode que vous avez utilisée. C'est quoi les inconvénients de la méthode? J'ai rien entendu, monsieur El Malki, si vous permettez, s'il vous plaît, de... C'est Hassan, mon question est reliée avec la méthode que vous avez utilisée lors de cette étude. Donc, c'est quoi les avantages et les inconvénients de la méthode? Quelle méthode exactement? La méthode, normalement, Oui. vous avez utilisé une méthode dans laquelle vous choisissez les dimensions 0,5 mètres cubes. J'arrive pas Donc, vous parlez des fragments, je crois, de rachis. Oui, exactement. Exactement. Oui. Oui, voilà. Donc, on a réalisé deux types de prélèvements. Le premier Voilà. prélèvement concernant l'isolement de l'agent pathogène. Donc, on a pris des rachis de cultivar de bouche qui est contaminé par la fusariose vasculaire. On a pris de cette raison un fragment de 0,5 cm3. Donc, c'est un cube. Voilà, un fragment se forme d'un cube de 0,5. Ça, c'est pour l'isolement. Oui, ça, c'est pour l'isolement du champignon. Pour la multiplication, donc, on a pris des cultures déjà, donc, déjà, il y a des cultures déjà, on a pris des pastilles de 0,8 cm de diamètre. Donc, la question, c'est pourquoi le choix de cette dimension, de l'ordre de 0,5 ou bien 0,8 cm3? Concernant le choix, il n'y a pas de critères. Donc, on travaille selon ces pastilles. Donc, normalement, on les prête normalement par les tubes de Pasteur. C'est ça. Donc, les tubes de Pasteur, on les avec la méthode lui-même. Exactement, oui. Voilà, exactement, oui. C'est ça, oui. Donc, merci pour votre présentation et pour les participants. Si vous avez des questions. Voilà, donc, merci, c'est Hassan. On va passer sur le suivant. Donc, Monsieur Atman Adiba. Oui, bonjour. Monsieur Atman Adiba va nous présenter un sujet en anglais, je pense. Ah oui, Inch'Allah. Merci de partager votre écran, s'il vous plaît. Ah oui. Très bien. Je peux commencer? Oui, monsieur. Oui.
À vous la parole. Oui, merci. So, hello everyone. So, I am Adi Batman. I am a PhD student in second year at the Sciences and Techniques Faculty, Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal, and Regional Agricultural Research Center in Meknes in Morocco. So, this work here is titled Yield and Fruit Physico-Biochemical Traits of 11 pomegranates cultivars under continuous deficit irrigation, supervised by Abdelmjid Haddewi, Jamal Sharafi, and Rashid Rassoul. So we'll start with an introduction. As you know that our country, Morocco, is classified among this country most vulnerable to climate change, which are generally expressed by the variation of two factors, which are temperature and rainfall. In Morocco, the rainfall was decreased by an average of 20% and increasing in average temperatures of 2.5 to 5.5 degrees. At the end of this century, the variation of these two factors causes the problem of water stress. This ice region in Morocco is given its great importance from fruit tree is among the region most affected by this abiotic stress, having experienced a decline or even disappearance of a number of tree species such as apple, cherry, and pear. The vulnerability of fruit tree in this region to water stress is given rise to reflections to search the other species adapt to the new conditions in the regions. The pomegranate, with this ability to tolerate hot and dry climatic conditions, was chosen by CRRA of Meknes as one of the alternative species in this region. So our study is for the purpose of rank the tolerance of this cultivar to water stress in order to choose cultivars with high quality and tolerate to climate change, in particular water stress, and identify the discrimination indicator for tolerance to water stress. For the experimental part, the plant materials consisted of 11-12 years old pomegranate cultivars, of which 7 local clones, such as Sfri, Grenade Rouge, Grenade Jaune, Gjibi, Jbali, Bzou, and Ankh Hamam. And 4 were imported variety with 2 cultivars of Tunisia, such as Zheri Précoce and Zheri Toton, 1 of Spain and 1 of China. The 3 were planted on the experimental station of the National Agricultural Research Center of Meknes at Ain Taoujdat, located in the Sais Plain. The water stress applied has been adapted to give 2 treatments from May to October, which are treatments of 50% evapotranspiration and a control treatment with 100% evapotranspiration. The experiment was laid out in completely randomized block, each with 5 trees of each cultivar. The 3 central trees from each replicate were used for measurement, and the other trees acted as before plants. So we have a set of 18 measured parameters. As you say here, we have 3 months after applying deficit irrigation, vegetative and physiological traits were analyzed. However, yield and fruit physical trait are measured at October. Data analysis were performed using analysis of variance ANOVA and hierarchical classification for ration between tree under water stress and tree under fail irrigation. If the ration is less than 1, means negative effect of water stress. If the ration is greater than 1, means positive effect of water stress. And if this ration equal than 1, means no significant effect of water stress. For the results and discussion, we will start with yield and fruit traits. As you say here, the CDA treatment did not affect this parameter in Zheri Toton cultivars. However, in the other cultivar, fruit yield was significantly reduced. In Bzou, Jbali, and Gjibi, the CDA treatment caused a lowest reduction of fruit yield by an average of 20%. The highest
reduction of the fruit yield was recorded in Unq al-Hammam and Gronad-John cultivars, where water stress decreased in fruit yield by 50% as well as fruit weight by rates of 25%. The results regarding CDI effect on vegetative stress of the 11 cultivars are shown in this table. No significant effect was observed on all vegetative stress in Zehri-Doton cultivars. On the other hand, GB and Sfri are most affected cultivar by CDI treatment. For the physiological trait, each parameters given a different classification of cultivars, and as you say here, that water stress, increasing live proline and cuticular wax content and decreasing the stomatal conductance, however, has no significant effect on stomatal density, stomatal area, and stomatal area indexes. For the discriminant effect according to PCI are yield, fruit weight, juice content, RL weight, seed weight, chlorophyll B, and live proline content. Based on the EPGMI methods, the cultivars were divided into 8 homogeneous groups. A scoring method based on transformed mean ratio between CDI and fall irrigation treatments was used to classify the study cultivars for drought tolerance and to give more precision to cluster analysis. The transformation of this mean ratio of each trait was done to obtain score ranging from 1 to 10 weighting cultivars, with a step of 10 for the production trait, a step of 5 for vegetative traits, and a step of 1 for physiological trait. A high score indicate a high degree of tolerance to water stress. According to these obtained results, the most drought tolerance cultivars was Zehri-Doton, with a total score value of 181, followed by Jbali, Zehri Precoce cultivars. However, the least drought tolerance cultivars were Unq al-Hammam, Gronad-John, and Gronad Rouge. For conclusion, among the cultivars tested, 4 cultivars were shown to be more tolerant to water deficit. There are Zehri-Doton, Zehri Precoce, Jbali, and Bzou. And the most cultivated variety in Morocco are relatively sensitive to water stress and are respectively Gronad-John, Gronad Rouge, and Sfri. And thank you for your attention. Thank you, Mr. Ahmed, for this amazing presentation, which I found it very informative. So I have one question for this work. So what is the effort of Morocco to solve the most affected cultivars? From your point of view, is there any effort? Can you speak French? Ok, les efforts de notre gouvernement marocain pour les régions pour lesquelles les cultivars sont affectés. Pour cette partie-là, elle a été intéressée juste de la région de Seyss. Ok. La région de Seyss a été classée parmi les régions dans lesquelles il y a une grande importance de point de vue arboriculture fruitier. Parmi ces arbres, il y a le pommier qui a été cultivé dans cette région. Mais avec le changement climatique, il y a une augmentation de température qui, surtout en été, et une diminution du mois dans laquelle il y a un froid. Et comme vous savez que le pommier a besoin de froid, surtout dans la période de dormance. Alors pour cela, l'Institut national de la recherche agronomique de Meknès a entamé un projet dans lequel vise à choisir d'autres espèces capables de se développer dans cette région. Parmi ces espèces, ils ont arrivé à choisir le grenadier. Alors, il y a ici une collection de grenadiers qui est composée de 11 cultivars. Il y a des cultivars qui sont marocains, locaux, et il y a des cultivars qui sont étrangers. Alors, ils visent à choisir un cultivar qui est à la fois productif, de bonne qualité et tolère les changements climatiques, surtout en termes de température et de teneur en eau, c'est-à-dire qu'il a besoin d'une faible quantité d'irrigation. Voilà. Très bien, monsieur. Merci beaucoup pour cette meilleure présentation. On va passer directement à monsieur Ahmed. Merci de... Ok.
partage d'écran. Voilà. Donc, Monsieur Salah, Monsieur. Can you please start sharing your screen? Ken Sifed, I'm calling for Ken Sifed. I can't see him in the participants. Mohammed, I think his co-author is Dali Mohammed, which is one of our participants. Hello, everyone. Hello, do you hear me? Do you hear me, please? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous pouvez... D'accord, merci. Hello, everyone. First of all, I would like to thank the organization committee for giving us this opportunity to present our research in the present condition. So my presentation today is entitled The In Vitro Study of Some Biological Activities of the Argan tree grown in eastern of Morocco. We will start with the plan. Firstly, the introduction, followed by material and methods, then result, and finally the conclusion. So the argan tree is an endemic Moroccan species belonging to the Sapotacea family. This population is highly concentrated in the southwestern of the country, but it's also found in the east as a relic. The occupied area is about 7 kilometers square with a density of 252 tree by kilometer square, and it's present in two sites, Shwihia, which is a village near to Berkane city, and Qaryat Erkman, a coastal village near to another city. The main objective of our study is first to valorize several organs of the argan tree grown in eastern of Morocco, leaves, flower buds, and green branches, the quantification of some secondary metabolites such as polyphenols, flavonoids, and tannins, and the in vitro antioxidant activity, and it was evaluated by two methods, and finally the antibacterial activity on different strains. Now we go to material and methods. The plant material consists of three parts of the argan tree: the green branches, flower buds, and leaves. For the extraction process, 50 grams were harvested and soaked in hydroalcoholic solvent for 48 hours. Then the oil was decanted with hexane to remove the lipids and chlorophyll, and the obtained fraction were dried in the oven at temperature of 40 degrees. For the secondary metabolites analysis, the total phenolic content were determined with the colorimetric methods. The method based on the formation of an aluminum chloride complex were used to determine the total content of flavonoid. And finally, the, the vanillin method were used to determine the tannin content.
The in vitro antioxidant activity was evaluated using two methods: the ferric reduction power assay, which is a method based on the reduction of the ferric ion present in the potassium ferrocyanide complex to ferrous iron, and the free radical scavenging activity against DPPH, which measure the ability of an antioxidant to reduce the chemical radical in DPPH by transferring hydrogen. The DPPH, initially purple colors, turn into yellow colors. The antibacterial activity were evaluated using the agar diffusion technique, which is a technique that enables the qualitative determination of the antibacterial effect of the studied extract, which is characterized by an inhibition diameters. Now we go to the result. Firstly, the secondary metabolites. So for the polyphenol content, the flower buds give the highest value, succeeded by leaf extract, and finally the extract of branch give the lowest value. For the tannin content, the variation between all organs were significant, and also the flower buds give the highest value, succeeded by the branch extract, and the poorest were the leaves extract. And finally, for the flavonoid content, the highest value was recorded in extract of leaf, while the extract of branch give the lowest value. For the free radical scavenging activity, so the figure 3 showed the evolution of the DPPH antioxidant activity of the different extract. We see here that the percentage of inhibition increased with the augmentation of the concentration. For the CE50, the flower buds extract showed the best anti-free radical capacities, while the highest AC50 was recorded in leaves extract. The value recorded are significantly different from the reference used. For the ferric reduction power assay, the figure 5 showed the evolution of the optical density as a function of the concentration. And we see here that the optical density increased with the augmentation of the concentration of our extract. And the highest antioxidant activity was obtained with the leaves extract, while the highest value of AC50 or the lowest activity was recorded in branch extract. The antioxidant activity of the different extract compared with this ascorbic acid used as standard was significantly different. For the antibacterial activity, the table 1 showed the inhibition diameter of the different extract. The leaf extract give the best inhibition diameter against all strains tested, with the exception of the E. coli and the Klebsiella pneumonia, with inhibition diameter of 12 millimeters. It was also observed that the Staphylococcus aureus was very sensitive, with 20 millimeters as inhibition diameters. For the flower buds extract, the Pseudomonas aeruginosa was very sensitive, with 17 millimeter as inhibition diameter, while the smallest inhibition diameter was recorded in Klebsiella pneumonia. Concerning the branch extract, an important antibacterial effect was registered. It was noticed that the E. coli and E. faecalis were the most sensitive, with a diameter value equal to 15 millimeters, while the smallest inhibition diameter was observed in Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella pneumonia with 8 millimeters. In conclusion, the result obtained show that Argan spinosa constitutes a significant source of phenolic compound. It was also highlighted that the richness of the flower buds of the argan tree by the different phenolic compound was significant in comparison with the other organs, as well as the variability between them. On the other hand, the different extracts give very satisfactory results regarding the antioxidant activity evaluated by the two methods, DPPH and FRAP. And finally, the argan tree extract exhibit an antibacterial effect on several strains, which gave this endemic plant of Morocco promising future in the domain of phytotherapy. And thank you for your attention.
If someone have a question, tell me, please. I don't know who is the next one. Mr. Ibrahim, the next one. Mr. Amaki, can you hear me?
Mr. Ibrahim, can you start your presentation? Also known as AMIN, have been characterized by the presence of adenosine function group and are usually formed by condensation of aldehydes and ketone. Aldehydes or ketone by primary amine. Shipases are important class of ligands that coordinate with metal ion via adenosine nitrogen. Shipases have been widely used as a ligand because of high stability of their coordination compound and their good solubility in common solvents such as ethanol, methanol, chloroform, dimethyl sulfate, dimethyl formate. Shipase obtained from aromatic alkynes and aromatic amines have shown a number of applications in the field of pharmaceutical chemistry, life science, chemical science, and including inorganic and organic chemistry. And in complex has been reported in bacteria that are very high and macrogalactic effects. The Kumasi et al. In 2013 reported the synthesis of manganese to zinc complex in the ship-based drive from 2-hydroxy-1-naphthalide and parathyl group. They then classified the complex and ship-based within IR, indivisible, and cyclic octanometry. The ship-based and their metal complexes were screened for antimicrobial activity. And then the ship-based show high activity than free ligands. Are reported the synthesis of zinc complex in the ship-based then adenine, 2-hydroxyaldehydes and glycine 2-hydroxyaldehydes. Then the ship-based and their metal complexes were screened for were prescribed by indivisible IR mental analysis, and then the antimicrobial study of ship-based and metal complexes were carried out against Escherichia coli Staphylococcus aureus. Both the ship-based and metal complexes show high antimicrobial activity. Then this another literature review. Then in 2017 also, the Europa et al. Reported the synthesis of zinc in complexes ship-based derived from 2-hydroxynaphthalide and L-histidine, and classified the ship-based and metal complexes by elemental analysis, atomic absorption, proton NMR, carbon-13 NMR, and conventional measurement. Then the antimicrobial and antioxidant of the ship-based and metal complexes were investigated. Then the aim of the research is to synthesize, rasterize, and then evaluate the antimicrobial activity of manganese 2 property complexes ship-based derived from 2-hydroxyaldehydes and 4-methyl. The methodology, the procedure for the preparation of the ship-based. The
base was prepared by mixing ethanolic solution of 2 hydroxyaldehyde and 4 methoxyaniline in the ratio of 1:2, and the resulting mixture was refluxed for 4 hours and then cooled from temperature by cooling the color precipitate form, which is then filtered wash with ethanol or recrystal with ethanol and then dried in this case over an hydrogen chloride to obtain sheep base. This is the reaction for the preparation of sheep base, that is the scheme for the preparation of sheep base, where 2 hydroxyaldehyde, the 2 hydroxyaldehyde react with 4 methoxyaniline to produce 2 hydroxyaldehyde 4 methoxyaniline sheep base. Then the preparation of the metal complexes. The metal complexes was prepared by mixing ethanolic solution of manganese to copper to metal salt chloride with sheep base in the ratio of 1:2. Then the resulting mixture was refluxed for 8 hours and then allowed to keep at room temperature, cooling the color precipitate form, which was then filtered, washed with ethanol, recrystallized with the ethyl ether, and then dried in this case to produce prepared metal complexes. Then the reaction for the preparation of the metal complexes where 2 more of 2 hydrogen sheep base react with 1 more of metal salt, hydrated metal salt, are refluxed for 8 hours and then produce this structure of the metal complexes where M equals to manganese 2 or copper 2. Then the procedure for the methodology of the antimicrobial activity. In the prepared sheep base and the metal complexes, that is the manganese 2 and copper 2 complexes, were screened for antimicrobial activities against two pathogenic bacteria strains, that is Salmonella typhi and Streptococcus pneumoniae, and 2 fungal isolates, Aspergillus mutatus and Rhizopus species by agar-well diffusion method. The well were dug in the media with the help of sterile magnetic borer. The bacterial serum was sprayed on the plate containing nutrient agar-well. The fungal isolates were sprayed on the plate containing Botatus destrus agar. Any trial cutting was used using the trial cutting. The various concentration of the sample in DMSO were introduced in the respective well. Other well was supplemented with the standard antibacterial and antifungal drugs, that is gentamicin and the nystatin respectively, which serve as a control. Then the plates were incubated for 37 degrees centigrade for 24 hours in the case of bacteria, and 37 degrees centigrade for 48 hours in the case of fungus. The activity was determined by measuring the diameter of the zone, the complete inhibition. Then the results and discussion, that is the physical and analytical data of the sheep base and metal complexes. The prepared sheep base was found to be yellow, while the metal complexes was found to be, the manganese 2 was found to be yellow too, while the copper 2 is green. That is a change of color may be due to the charge transfer or due to different reasons. Then the sheep base have found to be found to have 112 melting points. These melting points increases in the case of metal complexes within the range of 280 to 220, and this increase in the composition temperature is due to the formation of the large rings, while the yield form within 68.5 to 78.39, which is a good yield. Then the elemental analysis results show the percentage of carbon, hydrogen, and nitrogen. This is the slight difference between the calculated and observed percentage of carbon, nitrogen, and hydrogen, which are in conformity with the proposed structure of the complex. Then the tables to show the solubility test of sheep base and metal complexes, where
the sheet base and its metal complexes are insoluble in water, slightly soluble in ethanol, and completely soluble in methanol, chloroform, acetone, the methyl sulfoxide, and the methyl formide. In the table 3, show that the IR spectrum of the metal complexes, in which the bond appear as 1614, which is attributed to carbon nitrogen spectrum vibration in the sheet. This shifts to 1618 in the spectrum of the manganese complexes and 1603 in the spectrum of metal of copper complexes. And this shift indicates the coordination of metal to the sheet base. Then another bonds appear at the spectra of metal complexes that are not there in the spectra of sheet base in the region 1596 to 1607 and 1504 to 511, which are attributed to the spectra attributed to the spectrum vibration of metal oxygen and metal nitrogen spectrum vibration. Then the table 4 show the conductivity measurement of complexes in DMSO. The conductivity measurement shows a value between 206 to 490 to 4.97, and these the conductance value are very low, showing the non-electrolytic nature of the complexes. Then the table 5 indicates magnetic susceptibility of the complexes, in which both the manganese complexes and copper complexes are paramagnetic in nature. Then the results of antimicrobial activity of sheet base and metal complexes against bacterial strains, that is Staphylococcus aureus and Streptococcus pneumoniae, indicate that the metal complexes and the sheet base show moderate antimicrobial activity against the drugs, against the standard drug, that is gentamicin. And from the table, it indicates that the sheet base, the metal complexes have high antimicrobial activity than pre-ligand due to chelation, and also the increase in concentration of the metal complexes increase the antimicrobial activity. Then the antifungal activity of the sheet base and metal complexes against Aspergillus fumigatus and Rhizopus species indicates also moderate antifungal activity when compared with the standard nystatin, and also the activity increased by the concentration. Also, the metal complexes show higher activity than free ligands. Then this is the antimicrobial, antibacterial results of manganese and copper complexes against Staphylococcus, against Salmonella typhi. Then the second one, plate 5, indicates the antifungal activity of manganese and copper complex against Aspergillus fumigatus. This is the spectra of the sheet base, which indicates this the band at 1614, showing the carbon nitrogen spectrum vibration, and these bands disappear in the spectra of metal complexes like this. In the spectrum of manganese complexes, the bands shift to 1618 here instead of 1614 there. Then this was the spectrum of the from 14 in the base to 1603 in the spectrum of the property complexes, which show the coordination between metal and the sheet base. Then in conclusion, the sheet base derived from 2 hydroxyaldehyde and 4 methyl-aniline, and its manganese and copper complexes were synthesized and pressurized successfully. All the complexes are non-electrolytes and paramagnetic in nature. Other analytical data reveal 1:2 metal ligand ratio in all the complexes. The sheet base and its metal complexes are soluble in
organic solvents such as ethanol, DMF, DMS2, etc. Both the sheet base and the ligand and its metal complexes indicate moderate antimicrobial activity as compared with standard benzene and nystatin. Give the proposed structure of the two complexes, that is the metal where M represents manganese 2 and copper 2. Thank you for listening. The presentation. I have no question. I am asking for participants. Do you have any questions for Mr. Ibrahim? Okay. I'm listening. I think there is no questions, even if you had a problem regarding your mic. However, you had the ability to know about your presentation since it was clear. Thank you very much. I am also giving my apologies to all participants, especially Mr. Salahuddin Azizi, because I had some problem regarding my technical connection, so that I didn't ask him regarding his presentation. So that's it for this session. I believe that all participants have presented them works. If you have no questions, I think we can leave the session. Thank you.